Hi guys! I'm Lizzie and welcome back to Mama Lizzie's Vlogs. For those who are new in my channel, please do not forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga i-upload ko na videos. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano at magkano ba ang nagastos ko nung kumuha ko ng building permit. Meron kayong lot or meron kayong bahay na gustong ipa-construct or magpatayo ng building or magpa-renovate, unang-unang step na dapat niyong gawin is kumuha ng building permit. So, ano ba tong building permit na to? Ito yung ini-issue ng City Hall or ng Municipal Hall na nagbibigay pahintulot sa inyo mag-construct ng building. So, ito yung step-by-step procedure na ginawa ko nung kumuha ko ng building permit. Step 1, pumunta sa Municipal Hall's Engineering Office para kumuha ng application for building permit. Step 2, ihanda ang lahat ng requirements na kailangan. So, nung nakuha ko na application, nandoon na naka-attach na rin sa ibabaw lahat ng mga documents na kailangang i-submit. So, ano-ano ba yung mga requirements na kailangang i-submit? Nung nakita ko to guys, grabe. Parang nalula ako sa sobrang dami. So, ito yung mga yon. Original Transfer Certificate of Title, Real Property Tax Clearance, so dapat updated yung payment yun ng amilyar, Tax Declaration of Property ng Land and Building. Tapos, kung yung TCT is hindi sa inyo nakapangalan, kailangan ng Deed of Absolute Sale or yung DOAS, or a word of notice or deed of donation. Tapos, kailangan din ng number 5, barangay clearance. Yung barangay clearance, ang dapat nakalagay sa purpose is for building permit. And then, number 6, locational clearance. 7, fire safety certificate. 8, dole clearance. 9, building permit form. So, ito yung mga, yung galing sa munisipyo na pipirmahan mo. So, yung building permit form, number 10 is sanitary plumbing permit form, electrical permit form, 12, valid PRC, IDs, and current PTR with dry seal. Number 13, building plan. So, kailangan ng 5 copies ng signed and sealed by the owner and professional. So, ano-ano yung mga yon? Lot plan, architectural design, signed and sealed by the architect. Number 3, structural plan, signed and sealed by civil engineer. Number 4, sanitary plumbing plan, signed by sanitary or master plumber. Number 5, electrical plan, signed and sealed by professional electrical engineer. 14, project specification. 15, cost and estimate of materials. 16 is structural analysis and design computation if 2-story and above. So, step 3 is kailangan mo nang magpagawa ng building or structural plan. So, kung meron kang engineer or architect, so, di mo na magiging problema yon. Structural plan, lahat yon 5 copies ng naka-blueprint and then signed and sealed na ng mga professional. Payment ko dun sa structural plans is 14,000. Step number 4 is isasubmit mo na lahat ng requirements sa engineering office. Number 5, wait for the inspection from City Hall. So, after mga 2 days from filing ko nung application form, nung na-complete ko na, tapos diba final na application ng building permit, after 2 days lang, may nagpunta na sa bahay, tapos in-inspect na yung property na ipapagawa ko. Tapos, ang advice lang sa akin, approved na raw yon at i-wait na lang daw yung advice kung magkano yung babayaran. Step 6, once approved, proceed to the municipal hall and pay the necessary fees. Step 7 is releasing of the building permit signed by the mayor. So all in all, yung process ng pag-apply ko ng building permit, inabot din siya ng 15 working days. So from the time na nagpunta ako doon hanggang sa pag-completion ko ng mga requirements, mga 5 days din ako nag-asikaso doon sa pagkukumpleto ng requirements. And then once na na-submit naman, 10 days naman yung processing nun. On the 15th day is na-receive ko na yung building permit na nakalagay na siya sa tarpaulin sa wakas.
So, magkano nga ba ang aking lahat ng nagastos para makakuha ng building permit? So, ito guys, ilalagay ko yung lahat ng nagastos ko. Pero, depende rin to siguro sa city hall or municipality at saka depende rin sa ipapagawa nyo na building or property kung magkano rin yung magagastos nyo. Pero ito yung nagastos ko lahat. So, bali, ang binayad ko sa building structural plan is 40,000. Yung building permit naman is 2,526.40. So, dun sa amount na yon kasama na dun yung mayor's permit, electrical permit, excavation, fencing, sanitary, construction and addition, application fee, certificate of occupancy, zoning, inspection fee. Sa fire and safety naman, 2,750. Yung dole clearance, 1,000 pesos. Locational clearance, 1,330 pesos. Tarpaulin, 200 pesos. Barangay clearance, 100 pesos. Bali, ang total ng aking lahat ng nagastos para makakuha ng building permit is 21,906.40. Actually guys, malaki-laking halaga rin yun kung totoo. Kasi syempre, sumusunod lang tayo sa batas at saka syempre kapag nahuli ka or may nagsumbong sa'yo na kapitbahay na hindi ka kumuha ng permit is pwede ka ma-penalty or if ma-visit ni engineering office yung property and then ma-check na wala kang permit, so mas malaki pa yung babayaran. So guys, dito na nagtatapos yung video ko. Hope nakatulong to sa mga kukuha ng building permit. Hope you like this video and see you on my next video. Bye!